Sí, hola a todo el mundo. How are you, Master? How are you feeling? Good, good. Excellent. First, Excellent. I must say hello to everyone. Sí, Hello. sí. Hola a todos. Good, good. Hola. Secondly, I commend Federico. You have nice video conference that you send me the link. Okay. That was nice. Thank you. Dice que por otro lado yo le mandé el link de la conferencia que estaba bueno. Yes, Master, I sent you via Viber, I think. Yeah, yeah. So how's everything? I want to hear one or two sentences from everyone, just so that I hear your voice, and then we can turn down the what do you call the voice, and then I speak. But it feels funny that I'm talking in the cave. Of course, we do shut down the what do you call mic. But first, I like to sort of hear 2-3 sentences from each one, so I can be updated from your side. Entonces, lo que decía es que él, antes de ponerse a hablar, que el señor Pérez está hablando siempre de una cueva, querría escuchar un par de frases de cada uno, cómo andan cada uno. Si quieren, vamos hablando de a uno, van contándole cada uno, y así él sabe cómo están. Guille, ¿querés empezar? And then I request Federico to sort of monitor who is going to speak first and the second, etc. Sure, I will. Guille, ¿vas? Vale. ¿Qué tal? Bueno, ando bien, practicando, y bueno, muy contento de hoy poder estar en este horario que en otras oportunidades no podía porque estaba estudiando. Okay. Pero bien. Excelente. Gracias, Guille. So he says he's all right. He's hello, of course. First, he's all right. He's been practicing, and he's very happy that he can meet us at this time because he usually is studying, but today he can make it. Wonderful. Thank you. Nico, ¿Pen quieren decir ustedes? Good to hear that. No sé qué tocó Pen. Eso desaparece. Acá está. It's an honor to us. To be with you again. And we really enjoy all the classes over. Okay. We are very happy. Gracias, gente. Adri, Nice ¿vas vos? to hear. Yeah, nice to hear and see your faces. Yeah. Next. Adri, ¿vas vos? Dale. Bueno, yo ando bien. Lo bueno es que estoy practicando más, como dándole más tiempo a la práctica por día, y eso me tiene contento porque me sentía como no bien conmigo, como diciendo que tengo que practicar más, y siento que ahora lo estoy haciendo. That's good. He's been all right. He's been given more time to practice each day, so he's feeling better because he felt that he owned himself that. Thank you. Mari? Hello, hola, Pema. Hello. Súper contenta de estar haciendo este curso, y gracias. Practicando siempre el Dharma. She says that she's very happy of doing this workshop, and she's very happy of practicing Dharma. Thank you so much. Good. Very nice to hear that. La otra Mari, perdón. Sí, hola. Dale vos, después para otra Mari, ya que hacemos 3 Marías. Ok. Muy contenta de estar con estas prácticas, pero lo que me pasó realmente
con algunos altercados en la práctica, que es Mari, perdón, te estoy enseñanza perdiendo. y en la sí. ¿Podés decir de vuelta? Sí, unos altercados conmigo misma, como el tema de la fe que se pedía en la segunda enseñanza. En la tercera, el trabajo. O sea, yo soy normalmente puse a trabajar la compasión con determinación, como era la... Pasó que salió lo peor de mí, me puse intolerante. Ok, espera, hasta ahí, Thank vamos you. a este. Yeah. Okay. She said that she has been working, but has some troubles with the decision on fate, and she trying to get compassion. She became a little bit intolerant. Okay, thank you. Yeah, I understand. Yeah. Next. Perdón, ¿la otra María? ¿Ya estamos? This is greetings from Sweden. From Sweden. Oh, Maria. Okay, yeah. So I hope it's okay for me to join you like this, and I'm very happy to be with you. You're welcome. We're Thank happy you. to see you. Yeah. Thank you. Thank you so much, Maria. Lily, ¿quieres hablar? ¿Quieres decir? Yes, I want to speak. Khenpo, thank you very much for giving us the teachings. I feel very blessed with this, and I know that it will improve my practice. And quiero agradecer también al grupo de Argentina por permitirnos escuchar las enseñanzas con usted. Muchas gracias. Es un gusto realmente. Un gusto tenerlo con nosotros. Ay, Khenpo. Sí, está aquí Rafael, que tal vez quiere hablar también. Yeah. Rafael, ¿quieres? En Khenpo. Yeah. Great. Thank you. Next. Hola, Argentina. Yeah. Hola. Adriana, ¿quieres tú? Sí, cómo no. Hello, Khenpo. Thank you so much for the teaching. I missed the last one. I had the opportunity to go to Spain, where His Holiness was giving the teaching there. Oh, that's even far. That's great. You didn't miss anything. Yeah. Just the time was a little in the middle of the night. You were teaching there, Yeah. but I did get to watch the previous one. And thank you, Federico, for gracias, Federico, por la oportunidad de tener este grupo de enseñanza acá. Es un placer. Okay. Thank you. Well, thank you. Grace, ¿querés? Okay. Espera, Grace, ahí está. Sí. Bien. ¿Casati? Sí. ¿Casatillo? Sí. Yo estoy re emocionada, gracias Khenpo, gracias Federico. La verdad es que es la segunda vez que estoy en las enseñanzas y por supuesto gracias a Celeste que me hizo acordar de que estaban. Estoy hoy con ustedes re feliz y conmovida, así que abierta, como siempre. She's very happy and she's very touched to be here. And thank you, Khenpo, and thank you, Celeste, for reminding her to be here. Thank you. I'd like to thank you, everyone. Always happy to see your face and smiling face. And those who have a difficult time, I want to make sure that you will smile next time. And that's our goal. Yeah. Sí, quiero agradecer a todos un poco verlos siempre aquí, ver las caras sonrientes, y aquellos que tuvieron un poco de dificultades, voy a intentar que la próxima vez estén mejor, estén sonriendo. Great. So remember, our study is not necessarily the in-depth, but introduction of each segment or each chapters. Recuerden, por supuesto, nuestro estudio no es un estudio en profundidad, sino como una especie de introducción a cada uno de los capítulos. So ideally, each chapter will easily take a month-long teachings. Yeah, and we are talking as an introduction within a short period of 1 hour. Idealmente, cada capítulo debería agarrar más o menos un mes, pero como estamos en una introducción muy breve, estamos teniendo periodos de 1 hora. Mm-hmm. So, which means that when we go through every chapter, then we go back to go through the
actual extensive studies of each chapter. Esto significa que después que pasemos a todos los capítulos de introducción, después vamos a ir a ver la parte un poquito con más detalle cada capítulo. What we're trying to accomplish is to learn that there is, to learn that what is there to learn, and to have some kind of a reference. What are the, like cooking, I always give the example of cooking. What is really needed to cook? What is really needed in this, our life, etc. Entonces, no vamos a intentar tener un detalle muy grande, pero vamos a tener una referencia de qué es lo que hay para saber. Y como siempre dice, siempre me da este ejemplo de cocinar, qué es lo que se puede hacer para cocinar en nuestra vida, qué es lo que uno puede tener de punto de referencia como un plato, ¿no? So, having said that, we just jump right into our today's segment of the chapter. Habiendo dicho esto, empecemos ya directamente en el segmento del capítulo. And today we'll be talking about generosity. Y hoy va a ser el tópico la generosidad. And the I may have mentioned to you that whatever you're hearing from me, either it will give you idea that you haven't thought about it, or if you have heard about this teaching, gives you idea with some extra added angle to look at it. And if you are, many of you have heard Dharma so many times, then it gives you something more to grasp. And then even including questioning or raising the question or even doubting what is being said. These are all part of our process of learning. Yo lo dije antes, pero por ahí está bueno repetirlo, que la idea es que ustedes escuchen algo del Dharma, algo de esto que estamos haciendo, que ustedes ya escucharon y saben un poquito de esta enseñanza, tengan como otra perspectiva nueva, pero que surja una duda o que surja un cuestionamiento de la enseñanza. Esto es parte del proceso de aprendizaje. El dudar, el poder preguntarse, es justamente parte del aprender. Whether a meeting like this or any other time when you attend the teachings, when you read the books, when you read the Buddha's words, or when you ever encounter with your friends and families, good times, bad times. It is really a learning process. When you're learning, it's not always going to be convincing. It's not always going to be what you call, what in the US call, oh, I got something out of this kind of idea. In fact, sometimes it even makes you worse. Makes you less clear, makes you more confused. So I like to, sorry, I like to make sure that all these things is part of your learning. Y esto cuando nos juntemos con nosotros, cuando escuchamos enseñanza, sea acá, sea en un libro, sea leyendo la palabra del Buda, sea en un grupo, sea con nuestros amigos, hay veces que lo que aprendemos no solamente no tiene algo que nos enganche a nosotros, sino que a veces nos confunde más, nos deja con menos claridad. Esto también es parte del proceso de aprendizaje. Some part of the learning will feel very comfortable. Some part of learning is going to be hard. Some part of the learning is going to be really hard, etc., etc. Parte del proceso va a ser confortable, parte va a ser difícil y parte va a ser muy difícil. And we'll talk more about that in future. For today, generosity, let's start with generosity. Eso vamos a hablar más en el futuro, pero ahora empecemos con la generosidad. The definition of generosity is to give with intent as well as with knowledge that this giving will help somebody beneficially. La definición de la generosidad es el dar con la intención de dar y con el conocimiento que lo que estamos dando va a ser beneficioso para la persona a la que recibe. Very simple concept, but we can go deeper into that. Es un concepto muy simple, pero podemos ir un poquito más profundo. And within the 1 hour, I will just
bombard you with this many little things. Sí. Y dentro de esta hora nos va a bombardear con un montón de pequeñas cosas. And of course, it's obvious, you know, giving food, clothes, giving helps. This is very common thing. This is so common that even your cat knows that you love them when you give them cat food. Is that right? In other words, it has such a positive effect that it does a lot of things. We normally don't go beyond giving. Oh, somebody's hungry. Oh, I have some money. I have some food. Let me give it. And that's that. But what we're learning is go deeper than that. Because, you know, it doesn't take a Buddhist or to learn from even from the Buddha to be generous. You know what I mean? So we it makes us. In other words, what we should be thinking is that there's more to just act of giving. A ver, hay varios niveles. Por ejemplo, uno puede dar cosas materiales, comida, ropa, dinero, ¿no? Como si uno ve una persona que tiene hambre y no tiene dinero y dice, bueno, se lo voy a dar. Pero esto es un nivel muy simple, ¿no? En ese sentido, hasta nuestro gato sabe, ¿no? Que lo queremos porque le damos comida. Entonces, uno no necesita ser un budista para saber que la generosidad funciona así, ¿no? Que la generosidad tiene este efecto. Ahora, está bueno ver los diferentes niveles que hay en eso. First, before we jump into the wonder works of the giving, we have to sort of check the problems of giving. Antes de empezar con las grandes ventajas de la generosidad, tenemos que chequear los problemas de la generosidad. I mean, the problem that comes with the process of the act of giving. Quiero decir, los problemas que puede traer el proceso del acto de ser generoso. Such as how much we give, you know, or how many times we should be giving, or is there a limit to giving? When we stop giving, or etc., etc. I mean, all kinds of questions will come that becomes that needs to be educated so that we don't lose the value, understanding the value of the giving, and at the same time understand our own limitations and abilities. The limitations, the abilities, and resources are not confused or fused together, so they look like I want to give, but I can't. So to a point that even the giving idea of giving itself is not that, you know, a big deal. What's the big deal about giving? If I have money, I have food, I give. So what? So why we go into this, you know, act or practice of giving? So that kind of question will come up when we don't recognize the limitations that comes in the process of the act of giving. Entonces, tenemos que educarnos un poquito sobre las preguntas. Las preguntas pueden ser, ¿qué doy? ¿Cuándo doy? ¿De qué forma doy? Toda una serie de las preguntas más técnicas, digamos, ¿no? más de aplicación de esto. Esto es importante porque uno tiene que reconocer que hay limitaciones, tiene que reconocer que hay posibilidades, con lo cual es bueno pensarlas, es bueno educarse en esas para reconocer los peligros o los problemas que puede haber en el acto de dar, en el acto de ser generoso. So all the acts, a verbal act, physical act, in this case, giving, food, clothes, affection, etc. It has more to do when we study and practice, that studying and that practicing and that process of anything else, especially the giving, has more to do with the mind than the act itself. So that's the first step we need to recognize. Not just giving, but everything else.
But especially with the giving, I think it's worth pointing that out. And I will give you one point to explain that. Dice, cuando nosotros estamos pensando en esto, tenemos que reconocer que todos los actos verbales, los actos físicos, los actos de donar comida, cariño, lo que sea, como todos los actos en realidad, comienzan en la mente. Por supuesto, todos los actos uno puede decir que comienzan en la mente, pero especialmente el acto de la generosidad. Y aquí él va a ofrecer un ejemplo para esto. If we don't learn that limitation, then we will not see the preciousness of the giving. Plus, giving can be a pain in the neck. Si no entendemos esas limitaciones, no vamos a entender lo precioso de la generosidad y también puede ser un dolor realmente. You know, like instead of you being inspired more, having done good deeds, and if you do more and more, instead of getting better and better, you get worse and worse. And more at some points, you know what, I can't do this. I need some simpler Dharma practice kind of idea. And that kind of discouragement is not good. So we need to protect that kind of mindset that we will encounter, and that is generated within the confusion of the mind, not somewhere else. Entonces, a ver, ¿qué nos va a pasar? Si nosotros no nos protegemos este mindset, esta mentalidad, lo que nos va a pasar es que en vez de ser inspirados por nuestros mismos actos y buscar más y más, ser más generosos, lo que nos va a pasar es que en un momento vamos a decir, no, la verdad que es muy difícil, esto no es para mí, y vamos a buscar un Dharma más simple. Por lo tanto, es muy importante proteger la mentalidad, el espíritu, ¿no?, que lleva a este Dharma. So to understand one another, focus is by focusing the mind itself. Meaning we give a slightly different twist to the giving by starting with the mind. In other words, what truly is giving? Is that right? What truly is giving? That's the question. Yeah. Entonces, para eso le vamos a dar una vueltita a esto y le vamos a enfocar en la mente. En la mente y en el proceso de la pregunta de qué es lo que es realmente ser generoso, es el dar, ¿no? You know, the questions like, what is that Milarepa gave? You know, those of you who knows Milarepa, is that right? He has nothing to give in terms of mundane possessions. How he perfected Buddhahood, you know, things like that. If you really look at those most generous people, they really have nothing actually in the physical sense. ¿Cómo podemos acercarnos a esto? Es pensando, por ejemplo, ¿qué es lo que daba, qué es lo que regalaba o qué es lo que daba Milarepa? Porque Milarepa en sí, aquellos que conocen la historia, no tenía nada físico, ¿no?, para ofrendar. Entonces, ¿cómo podía él haber perfeccionado la budeidad, siendo que la generosidad son las paramitas, y sin embargo lo hizo? Entonces, si uno se fija en esa gente por ahí tan avanzada como Milarepa, sin embargo no tenía nada para ofrecer físico. I don't know whether I gave you this metaphor. This metaphor actually is most likely is a real story. The Buddha was walking in, you know, when Buddha walks in the villages and towns, in India, it's this extreme rare thing. And the village people who just can't wait to give something to the Buddha. Is that right? Usually just food, meal for the day. That's like the golden option to give something. So this one day he met an old person, an old homeless, someone who has nothing, who says, you know what, this is such a great moment in my life, and I have nothing to give it to you. I'm old, I'm homeless, I have no food, nothing, no material, nothing. So that kind of request, what do you call it? Feeling was expressed to the Buddha. Sí, entonces, por ejemplo, déjeme darle esta metáfora. Hace mucho tiempo el Buda caminaba por la India y cuando iba a los pueblos, ¿no?, a las villas, la gente generalmente salía a darle lo que sea para generar mérito, pues bueno, una ocasión extremadamente preciosa. Y entonces él iba y generalmente le daban comida, ¿no? Era como la ofrenda clásica. Y un día se encontró un vagabundo muy anciano
que dijo, justo tengo esta oportunidad de darle y no tengo nada para darle, no tengo comida, no tengo ropa, no tengo nada. Y esa inspiración y ese sentimiento llegó hasta el Buda. So, and Buddha responded saying, as far as I'm concerned, I see that you are the richest person in the world. And she is confused. That old lady is confused. Y entonces el Buda le dijo, pero por lo que veo es la persona más rica del mundo. Y estaba confundida, ¿no? La persona. So, with such a question mark, what is that I have? I have nothing. And Buddha said, yeah, you have everything. You have eyes to see. So you can look at people lovingly. Yeah. Y entonces ella le dijo, pero ¿qué tengo si no tengo nada? Y el Buda dijo, pero tenés todo, tenés ojos para ver a la gente con amor. And you have, mouths to talk. You can give such a generous words. Anything you can give from the mouth. It comes boundless, this endless gift you can give. With your smiles, with your kind words, with your praises. Y también tienes una boca, y de esa boca pueden venir un montón de regalos, elogios, palabras amables, sonrisas. Etc., etc. The entire being can be a resource for generosity. Y de esa forma, todo el ser de uno puede ser un recurso para la generosidad. So it gives you a hint. There's huge domain of reality that could be such a wonder world of generosity there. That we as an individual, the thing earlier I indicated, what is that I can give? How much should I give? Those questions will just simply melt down, but instead you see the richness. And the what we call sky treasury. Sky meaning space. If you're so rich that your entire wealth is stored in the storehouse called space, which indicates that no matter how much you give, you will never become less. So that it gives you idea the scope of realm of how that giving is possible. Entonces, esta forma es una pequeña pista para entender por qué después cuando uno empieza a practicar así, todas las preguntas técnicas de cuánto debería dar, en qué momento debería dar, desaparecen, se derritan, dice. Y entonces uno se vuelve poseedor del tesoro celestial. En este caso celestial porque en la bóveda celeste no alcanza, es decir, todo el espacio no alcanza para contener el tesoro. No importa lo que uno dé, uno siempre tiene más. De esa forma, practicando de esta forma, uno es tiene una fuente inexhaustible de riquezas para brindar. So having said that, you just go backward to this one single mind, and we have a new slightly version or definition of generosity, and that is the real generosity is a mind, not so much of giving, but not holding. Entonces, volviendo de vuelta al principio, podemos tener una nueva definición de la generosidad. La generosidad es un tipo de mente, es una mentalidad. No tanto de dar, sino de no mantener o no quedarse, ¿no? Holding meaning holding in the state of the mind. Yeah. De sostener o quedarse en la mente, digamos, ¿no? So in other words, usually what we understand in the mundane level, giving means you have to become rich first, because then you have something, and then you give. Is that right? That's our formality. Is that right? Do you often see yourself doing that? Do you often see if I win a lottery or something? Have you ever had that kind of fantasy? I'm pretty sure many of you have it. Sí, en un sistema mundano, uno lo que está pensando es, generalmente, yo tengo que tener para después poder dar. Y entonces uno siempre como está dejándolo para adelante. Si yo ganara la lotería, ¿no? Si uno tiene esas fantasías que piensa que son muy comunes, ¿no? How many of you have the fantasy? Raise your hand.
esas fantasías de ganar lotería y después repartir dinero. Levantemos la mano. Yeah, I can see that quite a few of you. Yeah, it gives you the idea that we are. It gives a hint that we have very shallow understanding of what generosity is. Eso te muestra que a veces tenemos una comprensión muy superficial de lo que es la generosidad. Anyway, so one little thing to add to is this. Remember, think of two people. One is extremely rich, so he has so much that you can be so generous. Is that right? Or think of a person who is completely pure, just the opposite, poor, just the opposite. Is that right? Having created this two scene in your mind, think that the richest person can be, so-called rich that we know as rich, can be a very, very, very poor person. A poor person can be very rich. Or poor person can be very stingy. Stingy meaning, what is that he can be stingy about? He has nothing, so why you worry? No, he has. Because he is so obsessed with the wealth that he created in his head. And he can't let go. He can't let go of his obsession. It's a form of stinginess, something you are obsessed with, something that you even don't have it. Or there's a rich guy, rich person. It may look he's greedy, but it may be possible. We're not for sure, but it's a possibility is there that he is the most generous person. So in between these two, you will see that state of mind is what dictates how we are defined by this quality or not. This quality you call generosity. Tomemos este ejemplo. Pensemos que está la persona, por un lado, la persona más rica del mundo, ¿no? La persona más rica del mundo. Y por otro lado, la persona más pobre del mundo. Sin embargo, la persona más rica del mundo, que tiene todo para dar, puede ser egoísta y puede no querer dar nada. Y la persona más pobre del mundo puede, sin tener nada, dar todo. Pero esto no es necesariamente así. También la persona más pobre del mundo puede no ser muy egoísta. Y uno dice, ¿de qué puede ser egoísta? ¿De qué puede ser agarrado, diríamos en Argentina? Cuando en realidad no tiene nada para dar. Pero sin embargo lo puede ser. Y por ahí la persona más rica del mundo finalmente es súper generosa. Es muy generosa. Entonces, ¿qué es todo lo que importa aquí? El estado económico o la clase social no implica el nivel de generosidad, sino que es esencialmente un estado mental, es una mentalidad, ¿no? La que marca la generosidad y la capacidad de uno de ser generoso. Great. So let's go back a little bit to the beginning of it. So first step in the understanding the concept, it certainly has to do with the material thing. Sure. There's a reason for it. We are sensual beings. Sensual meaning we literally live on feeding something physical. And then, of course, something mental too. But more than mind is physical. If every one of the five senses are constantly has to be fed the food for each sense. Food for the mouth, right? That we know. Food for the eye, something nice, if not extremely nice, but something comfortable. Not too bright, not too dark, not too scary, not too ugly or disgusting. Sound, we need to hear something, some sound. And yet not too much of it, not too little of it. We need to feed the ear, the sound, the sense of the ear is fed. Sense, eye is fed, nose is fed, mouth certainly is fed. But if one of those sense food were taken out, we'll go crazy. So in other words, we are physically dependent on the senses. Senses in turn are dependent on the sense feedbacks.
So what is meant is this physical. The physical requirement of our human body is necessary. It is not something alternative. It's important that we have this body. It's important that we stay healthy. It's important that its needs are provided. We cannot deprive those necessities. And that somehow connects with the generosity, which I will talk. Para esto, uno cuando empieza haciendo generalmente ofrendas materiales. Si bien este no es la finalidad, es importante no pasar por alto la materialidad de nosotros mismos. Somos seres sensuales en el sentido de que vivimos a través de los sentidos, de los 5 sentidos, ¿no? Y esos 5 sentidos requieren ser alimentados. Por supuesto, es fácil ver la alimentación de la boca, ¿no? De la comida, pero la nariz, los ojos, los oídos, todos, el tacto, todos deben ser alimentados con una serie de estímulos. Esos estímulos tienen que estar entre un rango determinado, ni muy fuertes ni muy débiles, ¿no? Si bien esto parece que es una cuestión básica, no estamos diciendo que solamente una ofrenda mental es importante. Es importante reconocer que uno tiene un cuerpo, que uno es un cuerpo, y que ese cuerpo tiene que tener las necesidades y las necesidades cubiertas, las necesidades básicas cubiertas. Por lo tanto, la parte física de la ofrenda en sí no es algo a simplemente pasar de lado. Physical thing is maintained physically. Your mind cannot feed the body. The body has to be fed something physical. Las necesidades físicas tienen que ser mantenidas de forma física. La mente no puede darle de comer al cuerpo. El cuerpo tiene que ser mantenido de forma física. Of course, mind can help the body to regenerate and to be comfortable, etc. But it's impossible without food, resources, clothes, food, shelter. We will not be alive, literally, let alone thinking about something meaningful thing to do. Sí, por supuesto, la mente puede ayudar al cuerpo a cumplir sus necesidades físicas, pero sin comida, sin un lugar para guarecernos, sin ropas, por más que pensemos en algo que tenga sentido, que tenga mucho sentido para nosotros, no vamos a permanecer vivos mucho tiempo. It is very normal for us seeking physical comfort because we are a physical being. And that is essential, and that is the reason Buddha taught about the generosity. Sí, es muy normal para nosotros buscar algún tipo de confort físico porque nosotros somos seres físicos. Entonces es importante que nosotros lo podamos dar, lo podamos conseguir, y por eso el Buda enseñó sobre la generosidad. The basic mundane happiness is enough resources upon which we depend on. La felicidad mundana básica es tener suficientes recursos para los cuales dependemos. We cannot deny it, we cannot do without it, and we should actually respect that. No los podemos negar, no podemos vivir sin ellos, y tenemos que respetar estas necesidades físicas. What Buddha is saying, how the prosperity comes, right, in our life, in the world. How the prosperity can be generated. That's the question. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cómo puede ser que la prosperidad llegue a nuestras vidas, cómo puede ser generada. Esa es la pregunta. Besides the common sense, such as hard work, intelligence, education, etc., 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 is that right? Science, mathematics, besides, these are common sense we don't need to be taught. That they can provide, they can bring prosperity, etc. But there's more to that, which is prosperity deep down. If you were to dig down, like a root, just keep tracing the root of the prosperity. Root of prosperity will be, let's just say, education. Education, deep down at the deepest level of the root, you will find the generosity.
Por supuesto, hay muchas formas muchas formas de sentido común que uno puede entender cómo generar prosperidad, con educación, con trabajo, con ciencia, con una serie de cuestiones. Pero si uno va, Yeah, go ahead. si uno va y cava hasta lo más profundo de la prosperidad, ¿qué es lo que va a encontrar? Uno va a encontrar la generosidad. We can understand on different levels of generosities, on this mundane level. Even this mundane level, there are better ways to develop and create the prosperity in the country, in the nation, in the neighborhood, etc. Sí, más allá de los niveles mundanos, hay formas más profundas de generar prosperidad en el país, en la región, en el mundo. The esoteric level is such as, we call merit. You're generous, you generate merit, and merit will generate prosperity. En el más esotérico lo llamamos mérito. Si uno es generoso, genera el mérito y el mérito va a generar prosperidad. And we will not probably grasp at that because it's mystical, it's kind of esoteric. And yet we get the clue. There's more to that. More than science, more than intelligence, more than cleverness or hard works. Is that right? For example, there are extremely educated people, but miserably poor. Is that right? And there are a lot kind of dumbish people who are comfortably doing business. So when you bring these equations, there are components we cannot explain, which indicates that there's more other components that is at work. And we can safely say, based on our faith or Buddha's teaching, there's this component called merit. And the merit is generated through our generosity, through our liberality, through our openness. Por supuesto, es una cuestión difícil de tomar, porque es algo más esotérico, es algo más místico, pero uno puede pensarlo así. Uno, con solamente ver al mundo, se da cuenta que el trabajo o la inteligencia o la astucia no son suficientes para tener éxito. Hay gente muy educada y muy inteligente que es pobre, hay gente que es bastante bruta y sin embargo le va muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hay en cada uno de estos lados? ¿Qué diferencia? Lo que nos falta en esta ecuación es el mérito. Y el mérito esencialmente es generado por la generosidad, por la apertura, por las buenas acciones que tenemos nosotros. And as an educated person, we don't know that, right? We take by faith. But we give a hint, there's more to this. So for now, with good kind of, just take the risk that there is merit. We have nothing to lose. That there is a merit in being generous and that we can be rewarded somehow. Maybe not true as a joke. At least take the risk of doing something good. After all, being generous is, common sense says, it's a good thing to do. Como las personas educadas nos cuesta esto de mérito. Entonces, tomémoslo como una apuesta. Pensemos que cuando uno es generoso genera mérito. ¿Y por qué no vamos a pensar eso? Porque el mérito es meritorio, el mérito es algo bueno. Es algo, de hecho, que es algo de sentido común, que ser generoso es algo bueno para hacer. But now we can go to kind of more less deeper levels, things like, say, common sense. Pero ahora volvamos de vuelta al nivel del sentido común. It really works, and you know it, and I know it. That generosity is a good thing. Realmente en un nivel de sentido común, realmente funciona. Ustedes lo saben y yo lo sé, que ser generoso es algo bueno. If you help, if you're generous to somebody, maybe out of 100 you miss the mark, but 99 times, you almost, even the person is rude and not a kind person, you can literally change their mind by sheer kindness and generosity.
por ahí, si le dicen, de 100 veces, una vez nos equivocamos, pero de 99 veces, sobre 100 que seamos generosos, aunque la persona sea desagradable y sea bruta, mediante la generosidad podemos cambiar su mente. In other words, let's don't talk about enlightenment. Let's don't talk about the benefit of the world. Let's just talk about our own well-being. Para ponerlo así, no hablemos de la iluminación, de los beneficios cósmicos del mundo, hablemos de lo que podemos ver nosotros, nuestro bienestar. For our own good, we must see the value of generosity. Para nuestro bienestar debemos ver el valor de la generosidad. And there's a good word for that in the West. It's in Western coining. The enlightened self-interest. En los occidentales tenemos una palabra bastante interesante, que es un interés propio iluminado. It is a selfish thing, but of all the selfishness, this is absolutely helpful and absolutely harmless. Es algo que es una forma de verlo egoísta, pero de todas las cuestiones egoístas es muy útil y no hace daño. What harm is there in risking generous to other people in our life? Unless we're crazy, we gave up everything and now we don't have nothing left. That's a little crazy. But if you can, because practice should be done within the limits of each individual, no more, not beyond that. Sí, porque después de todo, ¿cuál es el riesgo de ser generoso con el resto, no? Es algo que uno sea totalmente loco y le dé todas las cosas y después se quede sin nada, pero generalmente uno puede ser generoso con el resto. Por supuesto, Remember, there are two generosity you have to create. Heart. The heart should not limit the generosity. For your money, your pocket, your food, you better limit this because there's a limited resource. But the point here is this. I'll give you one small example, tiny, teeny. It's kind of interesting. Sí, porque recuerden esto, uno puede estar limitado con el dinero, con el tiempo, pues son cosas limitadas, pero uno con el corazón puede ser totalmente ilimitado en la generosidad. Y para esto les voy a dar un pequeño ejemplo muy breve. I know sometimes when you hear the same word, it's boring, but I'll just change the word a little bit. Generosity is very profitable business. Oh, what happened? I can't hear you. Sorry, my mute. Okay. Lo que decía es, a veces se vuelve aburrido escuchar la misma palabra, por lo cual escuchemos esto, pensémoslo así, es una muy buena inversión ser generoso. Anyway, I'll give you one teeny example. It's just kind of interesting. Solo para mostrar voy a dar un pequeño ejemplo, muy interesante. I was driving alone and my car needs to be fixed way out of New York City. I landed in a small little tiny village, and then early in the morning, the garage is not open. So I went to a little tiny rundown diner and then ordered some food, relaxing there in the dead of the winter where everywhere snows. And there's a young man, and asked his name. I was trying to be generous, you know. Say, hello, how you do? What's your name? Oh, you like this job? Yeah. Then I gave him a tiny little Dharma wheel that I created in a cute little pin. And it's shiny, nice. He really appreciated it somehow. He loved it. This little gesture, the tiny act. And he was thankful. He loved it. But that is not the story. The real story was, I went out. Those days, no cell phones. Is that right? When you need to make a phone call, you go out, you go to the public phone, you put some few 10 cents, 20 cents, and then you make a phone call. So I was doing that. And it's everywhere is snow. I had my purse, credit card, the money, and everything. I left it on the telephone and walk away. I disappeared. And somehow he saw I was making a phone call. Somehow he saw that I left my purse. And he took his time away from the restaurant
took it and make the point of searching all over where I am and bringing it to me. Just one little tiny touch. It gives a hint that this is very profoundly beneficial, this act, this generosity. Dice, hace muchos años él estaba manejando en el medio de invierno, en un momento que nieva todo ahí, en la provincia de Nueva York, no lejos de la ciudad, y el auto se rompió, y entonces era muy temprano en la mañana y tuvo que ir a estar en el medio de un pueblito. Y el pueblito, el único garage que había más tarde. Entonces lo que pasó es que fue un diner, ¿no? Un restaurante. Y se puso a charlar con la persona, como para ser generoso, ¿no? Estaba ahí sentado y se puso a charlar con la persona que servía. Preguntó el nombre, todo, y le regaló una pequeña rueda que había armado de colgante, una rueda del lado. Entonces, después pasó un tiempo y tenía que hacer un llamado, y en esa época no había celulares, entonces salió en medio de la nieve y tenía que meter las monedas en el teléfono, llamó, pero se olvidó la billetera y todas las cosas ahí. Y esta persona al cual le había dado el colgante, vio que, de alguna forma vio que le había dejado todo ahí, y fue corriendo a buscarlo por todo el pueblo, porque ya se había ido al restaurante, para devolverle las cosas. Entonces, fíjense cómo este pequeño acto, un acto tan simple, tan breve, puede tener un efecto tan grande, ¿no? Que hizo que saliera en medio de la nieve alguien y dejara su trabajo para poder ayudarlo. In the business world, we're in the Dharma business. It's the same, it works the same. You're investing your worth in your generosity. I did invest it. I wasn't thinking like that. But now when you look backward, that was investment. I invested in kindness. I give him a little symbolic token gift. It was very profitable, actually. Dice, pensémoslo como si fuera un negocio. Estamos en el negocio del Dharma, dice. Entonces, uno que invierte en capacidades. Y aquí él dice, yo no lo pensé así en ese momento, pero invertí en algo, invertí en un gesto pequeño, y fíjense que fue una muy buena inversión. So much so that teachings of Buddha will sink in your heart better when you combine in actual experimenting of the Buddha's teaching. Entonces, esto quiero decirles que en general la enseñanza del Buda va a meterse más en el corazón de uno cuando uno empieza a experimentar y a jugar con la enseñanza. Your experiment, your practice of Buddha's teaching will go so well because Buddha will not speak anything that is out of the way. It's the real thing. And it will sink in so much so that I, for one, now in New York, whenever I travel, restaurant, taxi, whenever it is, I always give a big tip, bigger than is required. I know it's selfish, but I'm shameless. It's okay to do the right thing, even if it's kind of a little selfish in helping others, or at least making other people happy. I see that if I gave $2 extras, it really is not going to kill me. But that will leave an impression, a Dharma gift impression in their heart. They will never forget, especially I'm wearing a robe, I'm sure they will never forget this red person, whatever he is. They'll never forget that. That is so cheap. Cheap in the sense is so affordable to do a great deed that changes the world. You see the wisdom in these kind of things. Bien, entonces, para eso es importante que ustedes puedan practicarlo y puedan hacer esta práctica directamente, de forma constante. Cuando él vive en Nueva York, ahora lo que él hace después de probar esta cuestión de la generosidad, siempre deja una propina un poquito mayor de la que es normal. Él dice, por ahí realmente no, dice, $2 más deja de propina, no me va a matar. Pero si yo dejo esos $2 más, ellos lo empiezan a relacionar con esta inversión, ¿no? Del Dharma, por así decirlo, y ven que eso todo, que alguien por ahí que viene como una persona roja, así que tenga que de dónde será, pues en un momento de relación con el Dharma, esos $2 más, esa pequeña inversión, es una gran inversión.
I am not promoting selfishness in this case, but we have to talk about self-interest. You know, that's how we start. No estoy queriendo decir que seamos egoístas con esto, que lo veamos todo como que nos sirve a nosotros, pero sí hay que entender que es parte de nuestro interés propio el poder ser así. On the contrary, the generosity is the beginning of the act of selflessness. The beginning is not really an act, real selfless, but it's the beginning. Letting go a little bit, you know. Al revés, la generosidad es el principio del acto de salir del egoísmo, es de dejar ir, ¿no? So you see in mundane world, whether they're a believer in some religion like Buddhist or Christian, whatever else, whether they're communist, whether they're your friend, whether you're enemies, one thing is true. Everybody loves somebody who is kind to them, who is generous for them. That's you cut through all the garbage through this act. Sí, así que sea que uno sea budista, cristiano, musulmán, comunista, ateo, no importa lo que uno sea, todo el mundo ama a alguien que es amable y que es generoso con uno mismo. De esa forma uno atraviesa un montón de problemas y de basura que hay en el medio. So that's the basic idea. How you go about it, that's the whole world. You know, that is a lifetime of training. How we go about training ourselves in this somewhat we understood kind of the value of the generosity. Así que esa es la idea general. Ahora, cómo uno logra llevar esto a cabo es mediante el entrenamiento, cómo uno de alguna forma se entrena en generar esta generosidad. Denme un segundito, me parece que ahora se cayó la matema. Bánquenme un segundito, a ver si lo puedo volver a llamar. Le paso vuelta el link, a ver si por ahí se lo puedo mandar ahora. Seguramente, gente, ahora en 2 minutos va a pedir preguntas. ¿Quieren ir pensando, quieren ir escribiendo alguna pregunta en el chat? Porque generalmente ya está justo terminando. No creo que esto haya sido simplemente una cuestión. Me parece que se fue cortando un poco. Ahí está. Sorry, that my battery went down. Don't worry, Master. Don't worry. So, Master, I was telling everyone to start writing their questions in the chat, okay, because we're coming to an hour. But if you like, please. Our time is up. Yeah. Right. Okay. So, Master, will you entertain some questions? Sure. Okay. ¿Alguien tiene una consulta, pregunta? Yes, la pueden hacer por aquí o la pueden hacer por chat, cualquiera de los dos lados. Hola, sí. ¿Puedo hacerlo por acá? Sí, por favor. Quería preguntar acerca de la relación entre la paciencia y la generosidad. ¿Hasta qué punto a veces uno puede tratar de ser generoso con paciencia solamente? Generoso con paciencia solamente. ¿Correcto? Sí. Que a veces hay formas de generosidad que solo se pueden sostener con la paciencia. ¿Es correcto esto? Master, Guillermo wants to know the relationship between patience and generosity, because he asks, are there ways of generosity which are only held by patience? Actually, one of the messages is this.
these acts cannot stand alone. You cannot be that good in generosity unless you add a little spice of patience. In other words, generosity should be composed of other qualities, just as patience should include generosity. In other words, whichever you focus as the main, but other component, other elements like generosity, patience, diligence has to be there. It cannot be by itself. In other words, you cannot be just compassionate. You can't do that. You cannot just be loving. You can't do that. It for the love to sustain, you need to bring other components. For each spiritual values, other components to sustain it, you need other components. Ok. Lo que dice es, a ver, esto más que ser una cosa separada, es en realidad el foco que uno toma, ¿no? O sea, cuando uno quiere hacer cualquier cosa, van a estar otros componentes. Si uno quiere ser paciente, tiene que poner un poquito de sazonarlo con... uno quiere ser generoso, tiene que poner sazonar con paciencia, y con compasión, y con todas las otras cosas. Uno no puede ser generoso sin compasión, o paciente sin generosidad. En cualquier caso, cada uno de estos valores espirituales representa un foco de una práctica, pero siempre incluye el resto de los componentes. For example, if I'm generous and kind to you today, and then you demand more kindness, at some point I feel like generous, but my patience will run out, so it will cut short my generosity. Dice, por ejemplo, si uno es... si hoy soy amable y generoso con vos, y vos seguís demandando, en algún momento por ahí quiero seguir siendo generoso, pero mi paciencia se va a agotar, y eso va a cortar la generosidad. So yeah, that's part of our learning, basically. Yeah, that how all of these dots are connected. Yeah. Sí, una parte importante de nuestro aprendizaje es eso, cómo todos estos valores se conectan. Okay, one more question. Una pregunta más. ¿Quién tiene una pregunta más? Sí, Adriana. Adriana, please, si podés, hazla en castellano y luego yo la traduzco o puede hacerla en... Voy a ver mi castellano. A veces me gustaría ser generosa o ofrecer algo a alguien en la calle, pero veo uno que no me gusta y no. Y ya pongo lo juzgo, ¿cómo se dice? I judge him. Y después veo otro, ese sí, este lo quiero. Le quiero ofrecer algo. ¿Cómo hay algún mérito de ofrecer a uno si 5 minutos antes no quiso ofrecer a la primera persona que me apareció? Está mutado, Federico. Sorry. Gracias, mil disculpas. Decía, Master, she says, for example, let's say that I'm walking through the street and I saw someone I don't quite like. Say, okay, I won't offer to him. And then 5 minutes later, there's someone I like. So I say, I make a judgment, right? A judgment call. So you say, to this one, I will give. So is there any merit to give to someone else, to give to the second person, if I judge it against the first? That is the part of learning how to be generous. As I was saying, each chapter could easily take 1 month or even year, whole life, you know. So yes, that is part of what we learn. And answer to that is whole life, whole day, whole month, whole year, you know. And yet I agree, just to give you a short answer to your generosity is good. But what we call it impure generosity, meaning it's a generosity nonetheless, but it's not that pure. It has other, what we call impurities. The components are not too good, get mixed up with that. Ok, lo que dice es eso, a ver, todo esto es parte de hacer no esto va a llevar una vida, ¿no? O sea, no es algo rápido que se pueda responder. Pero dice, para una respuesta rápida, dice, es una generosidad impura.
no es que no sea generoso, hay un mérito por la generosidad, pero tiene otros componentes que están mezclados. I think your question is a little vague, and it's normal vague because we do these kind of things. We do, you know, I'm sure you've done it, I've done it. You walk past the poor person, homeless person, and you feel a little guilty. You walk back and give something and you walk away. And it just gives you an idea what our state of mind is. You know? I'm pretty sure many of you have done that same kind of behaviors. A veces puede parecer que es una pregunta un poco vaga, dice que un poco vaga puede ser algo que nos pasa, ¿no? Tiene que ver con esto de que uno ve una persona, un homeless, una persona que está en la calle y sigue caminando y uno también se pregunta el estado de mente uno para pasar por eso. I'm pretty sure about it. We definitely do need to know what is the right thing to do or not. And I think we need to grow out of judgmental but discerning, meaning the word judgment is kind of vague. We have to judge ourselves whether we're doing right or wrong. Even that is not good, but the discerning is the way to go. Discerning is, I'm generous to this person, and I discern that my generosity is based on that this person needed my help. And here I have a time, and I have a resource, I have a little moment, and I give it to it. Then, as you said, you have somebody else who is rude to you, you're more likely not to be too interested in helping, but you're more drawn to helping the nice person. So these are, the way to do is not to bring judgment to others as well as to your own behaviors. But instead of judgment, we bring what we call discernment. We discern that I'm doing right. We discern I'm doing wrong. We discern, discern means to recognize our own behavior, whether it's proper or improper. That discernment will teach you or guide you or makes you a more intelligent person and learn over a lifetime that you will do things that are proper, meaning right thing to do. Even though you cannot do everything. Is that right? Say, I have $10 to give. There are 20 people. Is that right? And I can only give it to one person. You have to discern, not judge. Is that right? But you might end up judging. So you know what? I like this person because he looks nicer. Then of course that's judgmental. So this kind of thing is part of our learning process that takes place. Ok, parte del proceso de aprendizaje, parte de la sabiduría que tenemos que generar es la capacidad de no juzgar, pero sí discernir. Porque una cuestión es el juzgar, que es esencialmente una evaluación de nuestras sensaciones frente al otro y lo que nos pasa a nosotros también. Otra cosa es discernir. ¿Cuál es la diferencia principal? Uno, si discierne, está haciendo una evaluación de dónde la generosidad podría ser mejor aplicada, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, $10 y hay 20 personas, y entonces uno podría pensar, bueno, ¿a quién le doy esos $10? ¿Se lo puede dar a una sola persona? Entonces, el hacer una evaluación más tranquila y clara, eso es discernir. Si yo pienso, se los doy a esa persona porque me cae mejor, porque es más lindo, por lo que sea, estoy juzgando y ahí sí tengo un problema, ¿no? Entonces, la idea sería salir del juzgar y pasar al discernir y tener una sabiduría y habilidad para elegir. Ahora, por supuesto, esto es también parte de nuestro proceso de aprendizaje. So anyway, just today we have this much time, but I'll say a few more words as a closing. Master? Yeah? One more question being asked. Can you fill one okay. more? Sure, why not? Yeah. Seba, you had that question. Sí, ¿ahí me escuchás, Fede? Sí. Ah, perfecto. Mi pregunta, ¿qué pasa con la motivación en la generosidad cuando la generosidad nace de un deber
porque está dentro del marco budista, cuando como el origen de la generosidad en una persona está como de un deber ser. Okay, what happens to the motivation of generosity when generosity is motivated more than because it was born in one person, but it's because of a sense of duty, of a sense of something that has to be done, that's passed to that person? I think this question is a little confusing because we want to know everything first before you practice generosity. All the questions we're asking is going to sound like that. What I'm suggesting is start where you are. Is that right? As long as you don't give weapons and poisons and drugs and things like that. Drugs. Any generosity is okay. You give them food, there's no harm. Is that right? Unless you're giving money and they're going to use for drugs. Of course, you have to have some kind of judgment or some kind of discernment has to be there. So I think right now the best way to learn is to practice giving not perfectly, but do it imperfectly. And that imperfect practice will teach you internally to improve yourself. Another like a baby, take steps. Baby don't take steps because they know how to walk. They take a step because they don't know how to walk. Only by walking, even you don't know, allows you to learn how to walk. Is that right? So we have to take that similar step by doing something that we don't know. As long as we don't go to the extreme, giving everything up. Everything has to be given. That won't work. Just use your common sense, and then give a gift. Can you give a smile? Can you say a kind words? You start with that. Can you be a little bit generous in your attitudes toward people, especially who are not kind? It's easy to be generous and kind to the people who are kind and generous to you. So there is always, you can go extra step, extra mile, that you will stretch and you will not break your neck or resource. And then it will give you extra confidence to go. Traditionally, Sakya Pandita teaches, he says, give a gift from your right hand to your left hand. So that kind of thing. I mean, it sounds desperate, but it has a wisdom. It has wisdom. So I'd like you to practice. Your best teacher is your practice. Not even the Buddha. Buddha cannot help you. Buddha can only show you, give you ideas. But the real learning is when you actually practice. And you find yourself, you can do so much instead of worrying about what is right or wrong, instead of worrying about whether you have anything to give or not. There's so much, life is full of excitement. So that kind of idea. Entonces, a ver, estas preguntas son un poquito vagas porque tienen que ver con querer saber antes de hacerlo. Y en realidad lo que hay que hacer es que hay que practicarlo, ¿no? Uno tiene que empezar dando cosas generosas, de poquito, donde uno está, no pensar en donde uno le gustaría estar o entenderlo. Como un bebé que no sabe caminar y se tropieza y empieza a caminar para caminar, pero sin saber cómo debería ser caminar, uno tiene que empezar sin saber mucho, desde una práctica imperfecta. Y la práctica nos va a enseñar de forma mucho más perfecta que cualquier teoría. Nos va a enseñar más que el Buda mismo. Porque el Buda lo sumo puede mostrar, pero en realidad lo que uno aprende es lo que aprende en el momento en que uno lo practica. Después, mientras uno se vaya en los extremos de dar armas o droga, o dinero para armas y droga, digamos, o querer dar todas las cosas de uno y decir yo me quedo sin nada, no, si usa el sentido común, puede dar pequeñas cosas, puede hacer una pequeña sonrisa, una palabra amable, especialmente para la gente que no es amable con nosotros. O sea, es muy importante, es muy fácil ser amable con la gente y generoso con la gente que es amable y generosa con uno, pero es tan bueno practicarlo con la gente que no lo es. Sakya Pandita decía, es como agarrar algo con la mano derecha y regalárselo a la mano izquierda. Y eso parece desesperado, pero es simplemente eso, es actitud, es el dar, el practicar dar. Y eso nos va a enseñar mejor que cualquier otra teoría que tenga. All our basic question reflects about what we cannot do. But the question should not be what we cannot do. The question should be,
Are we doing something that we can do? That's the question. Todas esas preguntas son sobre qué es lo que no podemos hacer, pero realmente lo que teníamos que preguntarnos es, ¿estamos haciendo lo que podemos hacer? So, to do great good, the great good is not because you did great good. Great good is the byproduct of doing small things. Small thing leads to the big things. When the great men and women do great things, it's actually not a big thing. It's just a natural, because they have done the small things and has become part of their life. Accumulation, what the word is a traditional we call accumulate. Accumulation doing small things, which we can do. The big things like sacrificing or giving one's arms and legs. You hear about the bodhisattvas giving their life. That is a really easy thing to do. The hard thing is not being able to or not putting our effort in doing the things we can do. That is the way we miss the message. Es muy importante uno poder hacer lo que uno puede hacer. Cuando uno quiere hacer algo grande, gigantesco, eso no es nada más que simplemente el resultado de haber hecho muchas cosas pequeñas mucho tiempo. Es la acumulación, o sea, el producto de haber hecho cosas constantemente. Cuando uno escucha a la gente que logra hacer grandes cosas, como los bodhisattvas, que se entregan brazos o se entregan ellos mismos, eso es fácil de hacer. Lo difícil es esta cuestión de poder generar el hábito y la acumulación de pequeñas cosas y no poner el esfuerzo en hacer las cosas que podemos hacer, las cosas pequeñas que dan resultado. If you wake up and practice giving what you have so much. Say, if somebody asks you a question, maybe you are walking, maybe you're a salesperson, whatever it is, if you take that time to give that moment and talk precisely, kindly, generously, that's a real generosity. In fact, we are actually doing generosity every day. It's just we never recognize it, sees it, knows it, understands it. So all our acts that are done by nature is generosity, ends up like a garbage. So now the teaching is to guide us that even you smile at each other, that's a generosity. It's true. When you are upset and unhappy, you don't want to be generous. you don't want to smile. It gives you idea that there's so much we can do and so much we can give. What Buddha calls the fourfold giving, giving of material resource, food, clothes, whatever else needed that we talked about. Giving of love, kindness, giving of compassion, giving of wisdom, teachings, guiding, education. The whole education, giving education, it is in true sense, it's generosity. Dharma, giving gift, giving comfort, giving a solace, giving confidence. These are all real. In English, we call giving. That literally is giving in Dharma context. ¿Cómo puede practicar? Si uno se levanta y practica lo mínimo que uno puede hacer, está fantástico. Dice, por ejemplo, si uno va caminando por la calle y alguien se para y le hace una pregunta, si uno está presente y responde de forma amable y completa, eso es un acto de generosidad, ¿no? Todos, dice, de hecho hay un montón de actos de generosidad en nuestro día, pero como nosotros no nos fijamos en ello, los dejamos que se vayan a la basura. Ahora, ¿qué es el dar? El dar es, todo se puede dar. Lo que dice el Buda, las cuatro entregas, puede ser algo material, puede ser educación, puede ser amor, puede ser el escuchar a alguien, puede ser juntarse con alguien. Todos esos actos son actos de generosidad en sentido dármico. Do you use the same word giving in Spanish? We have a couple of variations. We have dar, which means to give. Also, to be generous, ser generoso, it means to be generous. Or to give. It's a little bit more varied. Okay, but English has a little bit of that closeness of the word. Okay. Right. So anyway, I while you're learning or listening to the Buddha teaching, your field work, your day-to-day life is the other part of learning. So I want you to experiment.
just for fun of it, just that you somehow found this path. Just tomorrow wake up, just deliberately smile somebody. Take a just extra second, extra minute, just so that they are cared for. You know what I mean? You will see the difference. You truly see the difference in other people's mind and heart. You yourself will see the difference. You are investing something that is so good for others, and it guarantees when you need help, they will definitely 100% help you. That's the given. And if they don't help, you can't miss it, because help comes from so many ways, not just give and take. Not like give and take. Oh, I help you, you're supposed to help me. That's not generosity to begin with in any way. But if you really help somebody needed help, they are the first person should show up in your life when you really needed help. So that's the power. There's this power, and I like you to do that. Just experiment. Entonces, mañana, cuando vamos a ir a la práctica, ¿no? A la práctica de nuestra vida, yo quiero que mañana se tomen un minuto más para sonreírle a alguien, para intentar ser generoso a alguien que uno no sería normalmente, porque van a ver que eso es una inversión que uno hace, que en su momento, cuando uno ayuda, esa persona va a ayudarnos. Eso es 100% garantizado, porque cuando uno necesita esto, cuando uno necesita e invierte en la generosidad, realmente eso genera frutos. No estoy hablando de que vos me das y yo te doy, eso no es generosidad, sino es simplemente cuando uno se muestra generoso con la gente se va a mostrar generosa con uno. So I'd like to conclude here, and we'll do a short dedication prayer. Sí, aquí querría concluir y vamos a una plegaria corta de dedicación. 소남디 탐제시번이 톤의 예배라는 탐제는 제가나지 바로 초바이 시베 소름도 택조 탐제 린젠 던바이 다게 소남타의 강도바 애닌조의 택조 탐배슈 린젠 치마메베 느줄지 뒤지대다 무대 슝근다 쉐더 쉐베 민루 투마탕 신양조의 니월 세와남 다기 떡지 전엔 좀 줄지 시바 탐제 도양 고와나 소나미 시다니 미세니 탑다 시라 딘딘 돈다 연된 근지 미세저 줄시 Thank you very much to everyone, and spread the word of generosity. The way to spread is share each other, especially in the family. Family is your school, and that's what Buddha did. The first thing he did was he wanted to share it to somebody. So his fellow meditators, 5 of those, he says, they understood it. They said, go, 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 just spread the word, you know. That's what you're doing. You have so much to give, so much to give. And I think these teachings will provoke you something. Yes, there is. I have so much to give. You know, at least that awareness should be there for, at least for today's sake. You know that you're a rich person. You should be aware that you're a rich person. Yeah. Bueno, con esto muchas gracias a todos, quiero agradecer a todos y por favor salgan a llevar la palabra de la generosidad. Esto es lo que el Buda hizo cuando se iluminó, quería compartirlo con alguien. De esta forma uno puede compartirlo con su familia, que es la gran escuela nuestra, y con la familia, con la gente que tenemos alrededor, y por lo menos esperemos que con estas enseñanzas se hayan dado cuenta por un momento que son una persona rica, que son gente rica. Right, so we'll see you next time. Is next meeting set or not yet set? Not yet, but I guess Michelle has requested that in August she will set all the rest, so we'll announce it soon. Okay. So thank you very much, everyone. Stay happy and stay be kind to yourself and everyone. Thank you so much. Okay, good night. Bye. Buenas noches. Bye bye. Bye.